Good evening tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gyoli gyesinzidde okuba ng'oturaba. I hope you're doing well era nga buli kimu kikutambulira bulungi era nga kigendera bulungi. Anti Supervin and Vuchi tuguse. Teweerabira bateekamu akasente be banaffe aba Avienne. Avienne ekolera products z'obadde onoonye okumala ebbanga. Natural plant-based products. They have lip therapy, they have toothpaste, they have body scrubs, massage oils, kyonna kye weetaaga okweddabula bakirina era bajja kuba nga bakuyamba osoboledde okuba ng'owulira bulungi era ng'olabika bulungi. Bakubireko ku 070 25 36 oba 078 337 Our topic of discussion today, we are wondering, what are some of the things you shouldn't say or do when your relationship is going through a hard patch? But you know, just okusirikira, no sirikisako mu mwago, radowado yagalo chiisao. When the relationship is going through a hard patch. I think every relationship, what people need to understand is that every relationship, okujjako Katonda tata, Katonda omwana n'omwoyo omutukuvu obondoze yabwe eri perfect. Naye every relationship has a certain point in life where you have either small misunderstanding or big understanding. And I appreciate your topic because it helps us also solve these things. Because sometimes abamu tusigala mu relationship or marriage nenga damage jolina or just one incident. Or one word. Baby, I've kept a lot of things under the carpet. No, some omuntu ngagamba ne mumanyi byazankola mu myaka abiri. Kwa abiri mu ogumu n'akita lwansonga biyinza okuba nga teyamukuba eyinza okuba naye nga aliwo ebigambo byeyayogera nga biri so deep because by the time Pavin you decide to say I'm going to be sleeping with this guy for the rest of my life, you've decided to open up your everything to them. So omusubira okubaamu nti ayina wata ayina kwata. Like there's what we call going below the belt even in a marriage. Of honey ochisusiza. You shouldn't have. You are my friend. You shouldn't have done this to me or said this to me. What are some of those things? Nasi kuno. Anti ky'omuntu ky'asobola okugamba, let me say in a relationship, ky'osobola okugamba nti this is too much for me. This is a deal breaker. Ebyomunju tebitotolwa. Ekintu omuntu kyayinza okunkola. Omuntu kwe kunkwata video. Nga tuli mu kaboozi. Onkwata video nga ndi mu kaboozi. Okola biki? Abantu abamu babeera bazibiridde. Abantu buli omu anyumirwa mu mbeera ye. Abamu emimwa gyesulika ne gitunula eri. Abala amaaso otunuza ndali. Ndowooza akulabisa. Buli omu yamanyi bw'abeera embeera ye bansibu. Very vulnerable. Oli ayinza okubeera nga ye time etuuka ng'alina kuzibiriza. Ngaye waawulira nti waawulirira emirembe. Kati gwe n'ojja eri akasimu n'okajja wansi wa piro. N'otandika okunkwata vidiyo. Ddala nga nkwesigisiza obwerere bwange bwonna. Nabagamba akafo ke saagala bandabe. Wakatugamba katono nfiire ku set. Kaddemu abataaliwo bakamanyi. Noveeri n'otandika okunkuba oti n'ossaako ne torch. Okuba omulise oba onkoze ekintu ndowooza oba ekisembayo kubanga gwe wentuukira okwesigisa n'obwerere bwa mba nkwesize ekintu kino kiba kyakyama lwaki ovaayo ate fana enough naawe weeteekemu nno feesi naawe tukulabe naye gwe teweetaddeemu etegeeza it's conditional bwe yeeteekamu is okay. No, it's not okay at all. It's not okay. Omanyi abasajja temuswala. Abasajja temuswala. Waliwo abaswala please. Wano nalaba omwana omulenzi yakwata ettawulo oba kilo 10 n'agiteeka ku maka. Ng'agifudde hanga. Ningamba bana temuswala. N'ensi yonna eraba. Kwegamba kale katugambe nti abasajja muswala mu society but not as much as women. Abakazi ndoze engeri Katonda gye yatukolamu. Tulina ebintu bingi ku mibiri gyaffe nti bwe tugutta bwe tuti. Omuntu n'alaba oba tokyalina kyama ky'okuumye kwegamba oba oweebuuse oba oweddeyo like you have literally exposed yourself. Kati okuddamu okwezza okwewumbawumba really abasinga baga twalaba dda naye mu abaami munaye muyina engeri gye muyitawo. It's actually very 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 bad and very demeaning. Like
of course by now we know we shouldn't be sharing Tetuswalira such things ddala. and naye omuntu nakuweereza their intimate your intimate things bye mutera okweweereza mu laavu zammwe n'otandika bitambuza because you want to prove a point to your guys It is or not to good. it's not okay. It is Actually not good. I feel like Ate. that is so deep. naye kaakati Pavini lwaki Naye. muba mu byeweereza True. kubanga ng'omuntu It's omwami not right. ono bw'agambye vukyayogedde bulungi ng'oggyeko relationship eya Katonda mwana n'omwoyo be batatera nnyo It's true. Era ndowooza abantu bagenze bayiga Naye ffe kati. abalala But it ffenna. was a way of, you know, bano ababeera mu long distance relationships. naye n'atali wa long distance nga wavuddeyo ku makya Anti ali ku mulimu. after 2 minutes Senga ng'oli mu akugambye taxi. olina omukuuma nga Kati ali labayo. on his toes. From a man's perspective waliwo ebintu bibiri waliwo okubanga omuntu wo omuteekamu ssente kubanga omwagala naye ng'olwawo olabayo ng'olwawo okulabayo wa anti sondeka okulabayo So n'ogamba akuwa ekifaananyi. Kisinga Pavini wa- alikola ki Vuki. ali kunnyonnyola Vuki. wulira kamaleyo point eno anti so nga taliiwo mu nsi oba nga tanga mwali kale oba ng'okwatibwa ensonyi okutunulayo anti so bw'ombuuza ozijja kubanga nti nedda sikujja kunnyonnyola point kale ya- sooka Wa- onnyinyonnyole labayo Tubuulire. kiri bwe nze kiti. ndi live ate n'oyagala ekyessimu anti oze emirundi Wetegereza emeka waliwo omuntu ng'omwagala omuteekamu n'akasente anyirire hani ani bebi ye mukyala hani ye mwami simanyi kale depending on how people prefer it but waliwo hani kaviiri hani kizigo hani ka perfume hani naye nga mu mwezi omulaba mwogo So ng'ogamba nti mpereza Gumu. ekifaananyi. kati Olina okulabayo. esooka aha. Yeah. anti kakati wuyaze Enteekateeka olina waliwo olaba kati for example Pavini kanko ekyokulabirako asinga bagamba nandikozesa example y'omupiira naye kankozese mulimu there's some things that motivate you to wake up in the morning ogenda okole salary. aha Eh. kati ne mu relationship ng'abasajja No, it shouldn't. waliwo ebintu ebitumotivating there are some incentives omwami n'aguma n'agamba nti nze akasente kankaweereze an example of long distance akasente Naye kankaweereze nga nina okulaba ebitundu bye ebyekyama. osigaze molaalo osigaze omuntu buki akasente nga Listen. Makes sense. kanteekemu Pavini. ngule tiketi Pavini nzije antisu olabe sigamba nti ekitegerekeka kituufu but mbanyonyola from a man's A point man's of pers- view yeah. Eh, Naye sigamba kati nti ahabu kituufu olaba antisu. then what? molaalo Buli onogamba nti like I don't Ate by the sebo way n'akugamba. I don't understand the science nga sikulabi- behind By the way, nga totaddemu girls' nude. face yo let me break it down now kankiteere eddala wansi ennyo why do you think women have to look good abaami okubaagala like anti kati okay looking good is Kubasikiriza. okay but I mean like if I say because naturally men want to see so when you Kakati see what happens like it seeing. intrigues you it makes you happy. It- I don't it- understand that. what about keep the fire burning byo mubaaninga yeah mubaaninga naye At the end of the Kati day awo nze kamba bulire nga big sis Bw'omukyawagana. as your big Ate sister I'm nemweyuza. telling you do not share nudes. as your big brother I'm also telling you don't share nudes That's it. bankwatirere nti No, omwami you nayagala spoke from a obutambi. man's Eh. perspective. You're not saying you. Then the other point as a man it's also trust Like, okay, yeah, we trust you. Omoto, how many people have trusted their better halves and they have been disappointed and humiliated in public? So by now we know there's a certain gender we can't trust. Abasajja mwesiriwaza, I don't get it. I don't understand. I can't explain it. Because you tell me you want to see, because from a man's perspective, you want to what? To get morale. Nange nengamba, yee. You take off all the clothes, you look for angles, you look for good lighting, By the way, you send them, then you by the way, humiliate me. let me also say It this doesn't matter to if every you woman. sent it to someone who sent it to Ate- someone, ate- ate- but every you woman. shared it Pavin. with someone. To waliwo every woman. n'okubeera nga gayi tabisharinze but by the virtue of the fact nti ekifaananyi ekyo kigenze mu sky Owanfuna. but ne bw'oli kidiriitinga It will still be on. it will be yeah. there somewhere emyoyo gye gikulaba si bantu. Siba. Era olaba- But era at the bwe end gwa- of the day, era bwe I feel gwambala like omulala nga gwo do not gwakulabako cross that line. Do not cross that line. Do Our not cross relationship your... ebe Ate gani. omuntu gwe bafulumya nudes zo nga kuliko face yo, I feel like you're very stupid in this day and era. but why should you Era even mbira put onekusasa your face? nengamba but wow, oh wow, you did not learn from
you did not learn from. By the event, You yeah. did not learn from, like, Eh. your face is there and you're smiling like that. I'm like, look at this ate mad wakiri woman. oteekeyo nga feste Oh, kakati man. waliwo omuwala yali alina group gy'alimu bagenda okulaba kanyundi katambula agenda okulaba nga katuguse ku ssimu ye Bambi. kaakati ne yeebuuza yali akaweereza muzungu kati ne kadde ebufirika kati Kitegeeza omuzungu yali wa wano. n'akeetegereza ekyamuyamba kyokka nti tekwali feesi Naye ng'akalaba nti yeye. naye abamu tukutegeera Abakumanyi akumanya. I know this body. kwetegereza olaba gwe vuki ogambye wakiriko olabe eby'oku ssimu ng'ekiri live kikulemye okulaba abamu tuba tukumanyi. Vuchi, what are some of the things that shouldn't be done or said? Okay. Anyway, okuswala okusembayo. Yeah. I think for any man, speaking for any man doesn't want their pride or ego to be bruised in any way. What could bruise your ego? Comparisons. The other man did it better or does it better. So and so's husband. Nemba munyiize mutya kale ne oluusi sina kunyiiga mu bulamu bwa bulijjo. Misunderstanding, disagreements. Nemba just mu bulamu bwa bulijjo. No, excuse me, nosanga omukyala wo n'agamba mwami naye kati olaba akasumaali yagulira mukyala we enkoko. Okay. Owulira kweganga oweddemu amaanyi. Ng'omugamba naawe gende w'akasumaali agulire enkoko. Kati it's worse. And so also all those things are not supposed to be said in a misunderstanding. Why would you say such? Why would Auntie even you, why would you say that? Auntie kakati you know, mba njagala ekintu ekinzikakkanya. I was reading on the internet. Auntie, that's why we're having this gundi. This conversation. So that we learn. Kubonzo kyogera okwekakkanya. Oba okola equalizer. Naye bwe munatereera. Bw'ayagamba nti eri babagulira enkoko gwe tebagulira. Olina oli byakola by'otakola. Well, I was somewhere on the internet and someone said the problem with people is when we are in an argument, we listen not to understand, we listen just to reply. Oba ofuna nti bwe tubeera nga tuyomba njagala mpulire kikyo ngambye manye kikye nakuddamu wabula toli mu kuwuliriza what the other person is actually complaining about we're having an argument because of something. Nene mugamba kino kati onagambye wakasumaali bagula enkoko gwe nogamba rush togenda ne bagigulira. You're just giving a response. You're just firing back. You're just giving a response. You're not listening. Mugambe honey, bulijjo oyagala enkoko. Okay, kale katulabe kanoonye. Oba sina sente anything. Yeah. So at the end of the day, namuletinga nti okumanya nti ekyo kyogambye comparison mpulira kinnuma. Kubanga essaawa eyo naye anyiigirawo essaawa. We need to control our anger. This is why we're having such a show. Such that ali mu relationship yenna oba agenda mu relationship amanya nti buli relationship teri perfect. Naye bw'otuuka nga misunderstandings eriyo line z'otalina sala. Because most times crossing the line oyinza obutadda. A man's ego can be bruised in so many ways. Being reminded that their jobs are not good, poor performance in bed, being short or kwegamba ng'olina wotatuukiridde. Ne bw'oba omusinga ssente mu period ey'okuyomba n'omulangira. That's why I'm the breadwinner. That's why tonasasula yaka. It could be something small. You know? Nasanga n'ebikopo biteeka ku seminti. So for any man, eyo tokwatayo. Ate bannange, tutegere nti we compliment each other here. We compliment each other in a relationship. Yeah? But when you're making a relationship and you're breaking, it's not good. Nze wajja n'onsanga ng'ebikopo mbiteeka ku seminti. N'obaako kyongattako n'oleeta emmeeza. Lwaki okinnangira? Walaba nga ŋŋwanidde emmeeza. Nange nina okuba nina bye nakola ebyakusanyusa ne bikusindiikiriza. So in a disagreement, temwerangira. So we help each other here. Yes. And the other thing that people need to know, when you're having a disagreement in your relationship, do not bring back what someone told you at their worst. Yeah. I have a friend of mine who broke my heart so much because what she said wasn't true. Like she spread rumors about me. But because she said something that I told her at my worst.
oba ofuna like no geno gamba yi Pavin mumulabo ebwatyo naye kino nekino nga kyali kyama kyo. You saw me cry, you saw me reach the don't do that. Omukyala wona jana kugamba when you're dating nagamba efe waffe twali bwe tuti oba twali basezi n'okikomyawo mu argument kyobala wo muri basezi. Don't bring back something someone told you at their weakest. Chovala tugamba in this relationships. Gezeko obutabi bagamba kuba abantu olusi tebalina kapima ngo omukyalo oli bwagamba. Tuga kati relationships zino ziri deep. Munange ate that's why it's deep because yoyo muntu gwesize gweyambulira. Va kweyambula kuno kuli physical but also even emotionally omweyambulira. And in such times, because you need to understand at the back of your mind, every relationship has its ups and downs. And some of the reasons why we're having this kind of topic is because some of these things break. I think they may never irreconcilable. I'm a very good Christian. I believe in God. I love Jesus Christ. But there are some things once you do them, we are done. I'm going to protect my mental peace. I'm going to protect my, livelihood and cut you off. There's another weapon women use, which is also very bad when in terms of misunderstandings. These things of denying conjugal things. Denying sex. Where is it? But now. By the way, nebwoba onyize kutuuka wa neoba ensonga zolina ziri understandable. Lwaki temusooka ne mutuula ne mukimaliriza because tuli mu busungu obuyitirivu ngamba kyukira oli mulala. Sometimes sometimes are you an animal? Do you know that that's marital rape? Pavin tusobola abaami tuli bwe tuti ulira kamba nyonyole. You're not sex animals. You can understand that my other person is angry. Temuyomba na nature fewe tuti bwe tuli kati awo nature wevira yo ngamu providence ngamu kutuwa accepted ngamu ku providinga temukyakiriza mu nature kati buli omu mukwate lulwe kuba si buli omu. Let me tell you kati kankamaleyo kano kankamaleyo neoba bunyiza by the men, this is how we are. Nti Pavin oyinza okunyiza saawa eno. But after 2 minutes nenkulango netwa tetumaliriza wano wokyukira oddayo. Men we just like that. Yes. Awo naye mukusonyiwaawo automatically. But tomugambye just omulindidde mukwatira mu kitanda oli mulalu. Sikumukwata. And understand that women are also human beings. They get angry. Obeera omwetaaze ekirwawo tekiri necessary. Si bwongo. Si mu kumusonyiwa. Mutwagalako byaffe. Ekirungi you're a psychologist. Okimanyi even you know, I know you know. Sex is one of the things that relieves stress. Therapy. It's therapy. Kati kati anti so mukutta awaluma kati tagenda kuddamu kutegeera. Kiri bwe kiti. The truth is yes. Ate kati. What I'm saying it's true. You have to resolve. Because it's therapy, it shouldn't be prolonged. It shouldn't go on for 2 days. That's really true. That's really true. Resolve. It shouldn't go on for 2 days. But that moment, in that instance. Sometimes what do you mean to celebration after that. For example, kankwe ekyokulabirako. For example, omwami we akomyeyo saa musanvu. The climax is sex. Very nice. For example, omwami akomyeyo saa musanvu. Ogwekiro onyize anti tetumanyi gyava kati naye yensonga ekunyiziza ku 8 ne mutandika oyomba ku 9 soko buli ku 9 koze bise bisinga temutandikirawo kuyomba omuntu naddala abakyala abalina empisa nga mmwe temutandikirawo ku mulyango akuwamneka time nakuwaneka chai naye omulaba nombuza honey, is everything okay? Okay. Ogenda owulira n'atandika mpolampola n'escalatinga ku 9 mutandise ku 10 mumaliriza oluusi temwagrinze oba oyagadde yeetonde oba oyagadde akunyonnyole gy'ava ne babadde nabo netasobola kubulira lwa nsonga yakumanyi nti we nakubulira nti Pavin mbadde ne anti Su paka saa musanvu. Sorry, I'm used to arguing in that. Ulira
kati awo wennyini wooli sooka ompulirize nange awo wennyini nnyini wooli naffe abakyala we twagalwa mumanye that we are also human beings. The same way you don't want your egos bruised is the same way we want to be treated with respect. That's true. Buli wongamba nti tolina budde bw'ompuliriza ki kye njogera. Like I've expressed myself and you quickly immediately want sex. You're not respecting me as your wife or as your girlfriend. Well, if you listened and heard me, you would respect me enough to first apologize before we move forward. Abasajja abalala kye batamanyi nti abakyala agenda kukwata kutama nga Antiso akite because bamukuza. Antiso is a very cultured woman. Amanye that omwami tebamunyiza, you're not supposed to deny your man, but you've bruised her as well. You haven't respected her. Omugambi bugambi nze sina budde nina okukola sente nonye sente nzire mukuliza ebiboozi byo. They do that in arguments. No, not that way. They do, but you know they do. Anti bye bino betwadde tugamba nti tetwerangira. They do. So men need to know that you also need to respect your wives. Regardless of the fact that you're the breadwinner, you have a better job, I'm a stay-home mother, like, olabanganza taina, nakuboka nagamba, kati osibi okolachi. Listen, Pavin, there are some misunderstandings. If we gave you a day in our shoes, you wouldn't. There are some understandings as men, or even you, sometimes oranga teziri valid. Which it's not for argument's sake, like we are just giving different different varying points. Another valid point of things you shouldn't say when you're having a rough patch in a relationship is goba sirina budde. Sina buddebo nino genda nonye sente. No, I'm not saying what you're getting. But sometimes it's the reality. Kubagamba abakazi is osibye okolachi. Omukyala okunonyeza ekyokulya nakyo mulimu. Okulabirira abaana b'okulongoosa awaka, okukeepinga wo, okuprotectinga erinnya lyo by'otatuukiridde n'enkuprotecting n'enkuzibiriza mulimu gw'amaanyi ate waliwo abakyala batagukola. So never ask a woman osiibye okola ki? Onsumbuwa busumbuyi, emmere weeri. It's hurtful. Ekyo mbadde sikirowooza nkuwadde mbadde sikikola. And because you're in a happy relationship. Naye, I think that's really very key, and I think it will help a couple of men who are watching in today. Then, just to elaborate, to just shed more light on my point of conjugal rights, sex in particular. Mwekuliriza nnyo, musajja laata nnyo. Yeah. Webale kukkiriza. No. One of the reasons why ngaba jajjaffe nazzikuno bakikubanga. Eki? Is just to just understand a man's needs. Then, but do you understand that women were compromising? Auntie Wulida Pavin. Sometimes, because we are cultured. Let's agree on this. That two wrongs don't make one. Okyali ku Junction, tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza what are some of the things you shouldn't say when you're having a rough patch in your relationships. Tova. Soul Television, Femunyo. Vuchi, Auntie Sue and Pavin, take it to our Facebook page and let us know what are some of the things you shouldn't say when you're having a misunderstanding or having a rough patch in your relationship. Things you shouldn't say or do. Vuchi kankusomeseko ekintu kimu. I may not be an experienced person. I am not a man. Of course, the producer is going to support you because he's a man. Because he's a man. And yes. that's actually expressing to you. Being cultured, nachogeddeko I think mu show eyasose. Being cultured, we are taught so many things. And what you're saying is true. Era tukuzibwa tugambibwa nti omwami toyina ku to antu amanyi ainengeri gya kiframing bulungi tomukuba mugongo, and we respect that. And most of the cultured women, regardless of where they come from, or batatawe general, or they are nobodies, they listen to that. And we usually do that. Nti nebwaba anyize agenda kukkiriza oba onfuna, which is okay. And for a man, it usually eases them, it stresses them. But njagala olunaku lwa leero, what I need you to take from this show, or from me as your friend,
that I'm not saying I'm being used. I'm being very unheard. Oh yeah. No, shut up. I really now no, I'm just right trying now I'm to so let angry you I know want to that I cry agree. because I felt like as a friend I was doing better. I need you to know that buli wobeera mu relationship, yeah, ne mu having a misunderstanding. Omusajja najja n'akwebakako n'amaliriza ebibye n'akyuka n'addeeri ng'omukazi osigala in that position asking yourself why. This man is supposed to be my friend. We have an unresolved issue. Yeah? He has come in whatever minutes. Because temusera suka already well, stressed tuze tuyomba. Onkozeseza okay. So nyogama nti onkozeseza twekozeseza probably for 2 minutes or 3. No chuka no daily. No zuka kumacha because I gave you my body. Out of my responsibility being a cultured woman, nozuka kumacha noloza it's okay. Honey, no. Oh, you mukaza china. Let me bring it now in a different perspective. Those are the women where you're supposed to sleep with your one eye open like this. Kubange sawa you're not. Nozuka nugama, honey, is everything okay? Or sunda gubuto go with your uselessness. Nange nakweka ko obwambe munju. Na ye. Oh, mukaza bera unatu. Let me bring it in another perspective. But I need you to understand that point. I've completely understood. And now let me try to explain this way, or maybe it will make sense now. For example, women know how to handle their men when they need something. How to manipulate. Exactly. Is that what you're saying? Do you want to be manipulated? Manipulation or you want different. to have a good relationship? Manipulation is different. It is. Yeah. Women know how to handle, and handling is manipulation. There's manipulation. There's manipulation. Of manyiti vuchi we najja mu top. There's manipulation. And then there's manipulation, and then there's proper handling of your man. Let's go on. For the sake of finishing the show, let's go on. For example, every one of us, or me, you, we're both married, Omanyi, your husband's personal needs, how deep, you know how to care for him. Omanyi nti bwaba akomyeyo nga ali stressed. Mulina mu caring that for this, oba yetaga kwebaka, oba yetaga obimanyi. It doesn't make you manipulative. Alright. Oyinza okuba nga oga mwami wakomerawo mbadde nnako njagala for example akateeteeyi kange emitwalo 5 wakomerawo kamusabe sente naye n'akomawo ng'ali mu muddu ndala. No more handling. That is manipulation. No. Let me settle the situation so that you can give me the 500K. If you want to school, you know I'm making sense. No. All right. Why isn't it manipulation? Why isn't it manipulation? Finish your point. Because either way he's going to give it to you if he has it. Because you handled him. No. Either way your husband is going to give it to you. Because he's your husband and he's supposed to meet your needs. But waliwo point. For example, nga mugambe nti sex tunyize tonsaba. No, tetugambye nti tonsabye. Kati waliwo omwami lwajja ng'omwami anyize for various reasons, maybe work friends or anything, anyize tomunyiziza naye kyayagala mirembe akakane akole ki kati wajja anyize then n'omuza ate mu birala oba kitegeera straight away. Ndowooza buli wekulaba ng'ozonyize nzijemu engoye nzije mu parking nkunone. That's what you're saying. Kati tujja okuwaako mu kifaananyi maybe kyekifaananyi and it's very funny how men think. Okuwaako tukuggyeko. A warm towel. But that's what I mean. Is that manipulation? No. That's proper handling of the husband. Ate ekikulu tobuliriza. Friend, let me tell you, honey. Nze nyinza n'okuddiramu ebigambo byonna. Kankugambe. Ekyo kye tugambye, that is responsibility, that is handling. Naye bwe mbikola, olw'ensonga nti njagala ompe emitwalo 5, I'm manipulating your husband. Mukwano, I don't know. Butch's point was, nti bw'ondaba nga nzize nnyiize, olina engeri gy'ohandlingamu, then n'osaba emitwalo 5, naye nga kuwokoza your husband. It means I handled you. I manipulated you. Yes. Azetabikola. Yes. Nakulaba nagamba sina bwe musaba 5 kansoke muwe massage. That's manipulation. That's why I'm actually requesting you guys to understand me from my perspective, not from Chengezaako gamba nti omwami yenna bw'aba avudde ku. Let's now put the marriage, normal life,
nti omwami amanyi mukyala we byamukola n'omukyala amanyi engeri gya handlingamu omwami we nti nvudde eri nyiiza oba nvudde erina bistress byange biki nkomyewo waka gye nsuubira mukyala wange okunkwata nga bwankwata bulijjo nanzikakkanya all factors constant nenkomawo nembisanga awo embeera etambula you're not manipulating me because nzize ewaka nga nsuubirwa stress therapist wange abikole n'abikola n'asaba kasente. There she handled the situation well. Exactly. Then waliwo neno point then bw'obikola n'osaba sente kasamba nga nzikakkanye because you're my wife. That is my responsibility. That is my responsibility. I hope Amy kwali. That is my responsibility as a man to take care of my wife. Nange nsobya mukyala wange okunkola ki okunfaako okunkolera obwo buntuntu. So that is the angle and perspective I'm speaking from. Even in the sex thing. Even in the sex. Bwekiba do your responsibility regardless of me being angry. Bwekiba nti omwami w'omumanyi nti bwe tunaakakola ako embeera ejjateera enkyempulire ajja kumpuliriza. I understand you but omanyi nti waliwo oluusi we kituuka nga bambi muli ba mikwano naye nga tekigatta. Then that's not love. No, hold up. No, Vuchi. Kiringa kungamba bakugobye ku salt. Yeah? Ofuuse dormant tetukyakwetaaga ne tukugoba. N'okoma we wakanga ye stress ekunyiiziza olunaku olwo. N'enkunyiga ebigere nga bulijjo n'enkuwa kacaayi n'enkuddaabiriza. Nemala n'enkuwa emitwalo 5. Your responsibility as a man wakigambye is to give me. But teziriiwo. That's true. It doesn't mean tonjagala. That's true. Yeah. No. So, Auntie Sue said it perfectly well. Simanyi na rach twaludde yeno. Must resolving. Mugambe, my wife, I've had you. Naye right now embeera siri bulungi. Tujja kyogerako enkya. Once you show me that you have had me, ne bw'oba sitongamye nti gwe mutuufu nze mukyamu. Njakuwa. There are some naye buli wogamba tugende ne mbuliri oluddewo. I feel betrayed. I feel unheard. There are some arguments. You're speaking from a normal argument. No. Auntie kati now you're speaking from a normal sexual wanting. Nti waliwo oluusi bwe kituuka nga tezigatta omukazi aggyeyo ebyambe omukazi yatunda ebyapa nga munyiize nga tekisoboka nga now it has become marital rape. Nawe kenyini emmere togiri ogamba agenda kumpa obutwa. Kyokka nga it's her responsibility to give you food. Katonda yakibamalira kasita obwongo buno bugaana kati tukole bwe tuti tukkiriziganye nga bwe mwagala okuwulirwa n'abakyala sometimes they want to be heard and if you fail to come at an agreement the Bible says temugenda mbulire don't let the sun set when you're so angry. Resolve it. Omugambe you put it in a letter. I'm always telling people once I fail to communicate with Mr. K, I put it in a letter. Nemwandikira nemugamba, dear husband, this and this and this and this and that. And I make sure he reads it. Because sometimes you said it for abakazi abali vocal, we are totally misunderstood. Nyinza okuba nga nina kye nkugamba naye olw'okuba am vocal ogendaga mukazi Katonda ankube. So when kituufu it happens. So when tukanga ndabye mbimbi ennyo okweka neyiwamu amazzi. Nze nga kennyini mbiteeka mu bbaluwa bwe nange ebbaluwa mbi nnyo eyo nga ngitereka nga muwa kakiiti akampi akali precise of honey I am not okay. Wasoma tulina abakyala abatasoma tugamba kati abakazi nti bw'olaba ng'omwami wo ogenda mutuusa ku ssa erirowoozesa nti omukubye you're bruising his ego. That's very kakana. Because what you said is true. Two wrongs don't what? Make it right. Don't make anything now, right. You annoying me and forcefully because yes, demanding I know. Your rights. Yes, demanding your rights is also two wrongs, not making it that's right. very true. Because some men actually assume that because she willingly gave you her body, she has forgotten what she went through. Nozo kakumachanga, you're a brand new person. Hey, you're greeting the neighbors. Ngomukazi ayagala kutta. Agamba, look at this man, he didn't nothing. Kati awo webagenda below the belt because I know you're stronger than me. Omanyi agenda okugamba. I can't say it. I can't say it. Well, Auntie Sue, Vuchi and Pavin, eranga tuwebuza, what are some of those things you shouldn't say or do when you're having a misunderstanding? Toval.
Television, Femunyo. Okyali ku Junction tukyagendera ddala mu maaso Vuchi Auntie Sue and me Pavin era nga twebuuza what are some of the things that you shouldn't say or do during a misunderstanding or saagala olangire bazadde bange bwavu saagala onvumire bazadde saagala otandike kunzijukiza nti bwe mwajja okwanjula ewaffe tewali bintu bimala tonzijukiza twakutuma sofas saagala otandike kuŋŋamba nga tatange bwe yakusaba ebintu nga bingiko sandyagadde olinde mu kaseera ako nga tulina obuzibu bw'otandika okunzijukiza nga bwe nnajja nga siina kabina nti kati onyongeddeko akabina bwe nnajja nga sinyirira olina kyongasseeko ebintuntu ebyo emirundi egisinga tebinyuma saagala muntu era sinyumirwa muntu ateeka baana baffe wakati mu luyombo lwaffe kyobola abaana bo basiru nga ggwe abaana bano ebintuntu bwe some of those things that these men say are very hurtful. Before these children came in, there was me and you. Now we have an issue between us. Ate ne wekibanga baana bennyini be baleese nga ensonga eba yombya esinzira ku baana era mufube nga nnyo okulanga abaana muba protectinga because at the end of the day abaana tuba tubayingiza mu kintu ekibasinga obunene n'otandika okuŋŋamba nti omwana second born omutwe gwe munene nga box gulabika si weewammwe gwe nonninda nga tufunye obuzibu maze okukwata nti oyenze gwe lwejjukira okuŋŋamba yes nti omwana owa second born omubuusabuusa omutwe gwe gulinga gwa box gulinga mukwano gwo munywa naye omwenge ndowooza nti ensonga ezo tezisaanye kujjira awo kuba n'omwana ono wadde omubuusabuusa nti si wuwo kwatiifu wuwo wadde omubuusabuusa nti si wuwo tagwanidde kubeera mu kiboozi kyammwe ekyo kyemubeera mutandise tetuyingizanga mu bantu balala bawabbali third parties nsonga zaffe zetuba tulimu. I feel like you could but not at that particular moment. But if you need to seek help from professionals. Go to Auntie Sue, go to your Musomba. I need that olopa. Go there and you're seeking for help. Togenda mbazadde bo. N'olyanga abazadde b'omwami bakubyese. Ne baga mwana yatugambye. Nenge abantu babikola balopa nakulopa wabazadde be oba n'amanya nti ku mulimu otya bossi. Najje wa bossi namuga aha ne ekyo ekigundu kyo talekaza kameza mbadde nsaba bosi ozitolereko eno nzije nga nzikime. Well, one of the other things that I usually think shouldn't be done is living. Unless the argument is violent, unless it's life-threatening. But if you're just exchanging words, I'm a believer of Towastani Banga. And I'm speaking from my own personal, me as me. Like, I'm an overthinker. So, buli wondeka okwe creating a scenario eyange. No, like I come to you and no, you know what? I'm not ready for this. Now, I'm going to assume he's either very guilty, obata chanjagala tayagala na kumpuliriza, like omukazi omwa chance creating a scenarios ezitandi creating idwa. Listen to her. Oba listen to him. Mwenyonyoleko. If you fail to resolve it, that's when you should postpone it to another time. But don't just walk away nga olinga a disregarding argument eno. Noberanga bulisera chimu bibiri. Njakudde waffe, ngena parking ngende, mpa abaana bange. Before you know it, she has packed, she has left. Kati nebyandi komye wano mu nyumba. You have to explain to the parents why she came back with the children at 11 in the night. Ate bano abaami obalaba. Ye tatera nnyo kugamba njagenda asituka busitusi nagenda mu bbaala paka nagenda gy'alaze nga tayogedde. So I'm going to assume he must be at another woman's place. You get it? Ennaku zino balinayo ne bwa apartment gye buli bulinze bizibu buli eyo mu kibuga babusasula mwezi ku mwezi balina zero rooms akonya waluma kati because already you have created where you're going to run to. But the thing is, it is not easy that you are running to no one there. Running away from a problem is not solving a problem. You are running to wrong hands.
instead of staying and resolving an issue here, you think that by running away the problem is solved, and many times it actually remains there waiting for you. Era mendo gisinga togenda kunga anti nze nasoma ate namala n'atandika okwekaza n'agamba mbu anti mwe abakazi temumaliriza nsonga. You run away. Tokkiriza tuzimalirize. Ate Pavin, by chino, I needed some me time. Many times what they're is not me time? They are not alone. Me time is important. There's usually bwatuka bwati mu apartment. I know bagenda okubira agenda okujja. Bakole kiri kye yagambye atagenda mubuuza bibuuzo bingi. Abami problem is that's the mind tebagala of women, bigambo. which is somehow understandable. Ngabo government we just create tend to it. overthink, Yeah, yeah. we Though create the sometimes thoughts. it's not Sometimes really it's that, not but always that. Yeah. usually Though we it is. create it, that's why it's important that we address these issues. And men, we shouldn't walk away or run away from these conversations. Then the other thing is toyogera tolangirira mu misunderstandings kyotayagala. Eriyo ebigambo ebyo tutayina kwogera. Oba singa ofa. Singa ofa. It is not the right time for Singa you. bagukugobako gwe omulimu gw'okuliriza. Like Okitegeera, some of these things we shouldn't. Walitoyina sente, wali onjagala nnyo ng'ofaako. singa emotoka ekukoona n'ovaawo ne tukuwona musajja gwe wabula bakazi omusajja n'atunula n'agamba does she want to kill me ne womuwa emmere tasobola akweraliikirira ne womugamba gyalo tugende mu kisenge tasobola because omugambye singa ofa nze mpuliranga obugambo emadde ndowooza butono ku byombuuli gwe bagamba nti ng'olina muzungu jambuka ewaffe olabe yakudde ewaffe Netherlands. Gwe, I'm going to get it. I'm going to pay a ticket and leave right now. So timu bibiri nga yakabye dda wano. Ekirungi babitegedde. So twewala ebigambo etutaagala. Togeza mu kukuba mwami wo nti nja kukuba nkutte. Let me tell you, these men are strong. Ajja kumala No matter how small that man is, he can beat you and kill you. So don't provoke. Abakazi ekintu ky'okwereeta. Naye nze ndowooza. Omusajja anyize. Nkuba tulina engeri gye tukola amabeere oba kiki. Naye kati kineetako eno point. Nkuba tulaba oba nze mbadde ndowooza bw'otegeera nti omwami bw'ajja va kuzino misanasani ze tubeeramu wano mu ddiiro ezitandikiraawo naye bw'otegeera nti omwami wajjira olina okwadressinga ensonga yo yambala nga bw'oyambala mu kisenge kati dabayo Pavin ojja kuba tokyawulira kakunyonyole bwe nti anti twagala ki kijja mukakkanya temwagala kugonjola kijja mukakkanya wamma kituufu kati abakyala n'abaami abafumbo abakyala n'abaami abafumbo you're in lingerie telling your husband that abana tebalina school fees ngate muwoneka ne ku mikono kati abakyala n'abaami abafumbo kikyo kye tunoyiga this one I also learned it from my wife's culture abaana abato for example myaka 7 and below tubamanyize by saa 2 balina kuba mu buliri babalekerewo ku budde to get to know each other babalekerewo ku budde manya nti omwana avule kusomero lese 11 mwemu kasaawa kamu kakuzanya eyo saawa 12 biki abeere waka akole homework naye awummulemu ola omwana omuzukusa ku makya 12 ngetagagenda kusomero lwaki yebasa saa 5 mweze mulina okweba yali mu kubataasa nga mulwana kati bwe muna creatingawo time eyo omwana nga yeebase we setting manya nti omwami ajja omugambe kyokka candlelight dinner ne bw'otayomba bw'otyo nti kyokka hani wejjeeyo weerike ku mikono nga bw'oyomba ng'omwami bw'akulaba mwabalina kamera ezitwetoolodde mu ddiiro buli koona erimu kamera bwe mulireeta omuntu agenda ogisaaviisinga ali saaviisinga ki anti katobera mu nju nga mwami yekka yalina password oba mukyala yekka naawe beera nayo omanyi kati ono ke tuyombyemu footage gyali nenzijeyo then tumalirize ebyaffe ebirala ebyaffe ebiri aside from being naked as you argue with your partners and you put up the hands not being naked another point general isawo hands and legs he said both depending oso kuyomba mboti ngeno walabika hands zino mbanga agenda okukuba naye but other things are getting out of the night is understandable kubanga awo omanyirawo nti ensolo ku kizigo you people what I was anti so nsonga yange ogitegedde naye just well, it's very important for couples to have what we call quality time netumanya nti yes abaana tubalina naye abaana tebalina tulemesa kuba na and create it to the best of your ability sometimes you just need to get out of that house nga bwe buzibu omukazi ng'ekimusumbuwa omwami yokera ku makya n'ogenda n'okola bw'okomawo olaba Premier League oli ku ssimu omukyala ali mu kufumba biki temutuulangako kwetunuulira kulaba mukyala
You get so go to all the places you can go to. By the way, then ngabo nyonyode pavi, which is very true. Then you don't know how your wife responds. Then you want to know how to handle. And in a public place, she won't throw her hands up. Yeah. So creating over time. Now some of us, like you could be in a relationship whereby mwetagana kufuluma muko ogwanga if you can. You people love each other. Mwe loving ebye muna falling back on when you're 60 years old. The sweet memories. Njihani kale wano nali I was exhausted, tired, and he flew me here. If he can. Ate sicha buli kiseera. Sagala mutandike kuba bami bamwenge kikuyombesa batugambye mututwale kebwe. They can fly in within Uganda, you can go to Ginger, you can go to, there are so many places. Just change the environment. Change the environment. Whichever way you can afford. Ate nekirala abami ng'egye baagala okubalabisa abamu almost omukyala muyigo tukolerayo si buli kimu kyetaaga ssente. Komawo mugambe naye mwami onyirira ze tutambulemu just ku kyalo. Just kawoko. Nga nkukutteko ne ku mukono. Ne mama mukyatukkiriza. Anti tuba tulina ku neighborhood awo. Bwe buzibu akola bwati akumansule. Atambula akuleka already go weekend tomutuuka nga yakulese. Naye mu byonna naawe kyongera kunyweza gundi nkwataganayo na mwami wo. Ate naye bambe yongera otegera ndi mukyala wange anenyumirizaamu. She's proud of me. She loves me. She's claiming me. The same way you want to be claimed, women love to be claimed. Woba ogenze ku mukolo, claim her. But anyway, we were talking about things that you shouldn't do when you're in a rough patch. Bano emwewale Facebook, ne WhatsApp status, n'obuyimba obukoona. Quotes. Byo babiteekayo nnyo. N'ateekayo statement. I thought this would be paradise. I thought all wives, something is happening. I thought all wives understand their men. Like there's a vacancy. Kati ebizibu byo obeera obitutte ku mwanjo ng'ensi yonna egenda kutegeera. Everyone is going to judge you. Ate abantu kye beerabira nti buli wamu involvinga abantu abalala mujja kwesonyiwa ffe tusigale nga tukyamunyiigidde eyakunyiiza oba onfuna. So there's some things that you shouldn't put out. Most things. Then the most important thing I also got from my marriage counseling was never look at your partner as the problem. Never muina misunderstanding. There is a misunderstanding. Tackle the misunderstanding, but don't attach the misunderstanding to your person. To your partner. I swear you've attached that problem to me. Kisoboka okuba nti yes, nina omutwe omunene. Naye mbulira omutwe omunene gukoze eki? Exactly. Nti tokyagala kudda waka. Nekatu muhandolinga obutadda waka. Si muntu. Kyova si muntu. Wow. Kyova tutuuka ku point nti tuwulira nti omuntu ayandingambyeko ayandimbuuliridde ali mu kunvuma. Avumanze tavumye ekizibu. Nentuka negamba mutunenya nnyo. Tamanya nsonga lwaki kino weekiri. Tozudde ensonga omwana n'afeilinga mu kibiina n'ofuna mukazi wo n'omuyita ekizibu gw'obalemesezza gw'obakozesa obubi ne kimulema okusolvinga the actual problem. And many times we want to solve the problem, the surface one. We do not look at the cause. Exactly. The real cause. Kubanga kati wano osiiga omuzigo ebbwa lino ne liwona naye nga munda eno wali amasira. Emirundi egisinga abakyala abasinga babeera banyiivu baba si basanyufu kubanga abaami oluusi waliwo emotional needs zaffe ze mutafulfillinga. Abamu ku mmwe muyinza okuba nga olina kind of a stress kind of nga toyagala konjugo rights naye gwe noloza nti nange omukyala olw'okuba ffe twagalayo mirundi 2 mu mwezi noloza nti nange siyagala ate ffe tetumanyi kubasaba kaakati ne body language notasobola kugisoma kati ne tubeeraawo nga ninza osome tosoma oluusi weefuniddeyo ka bisikiti ko naye ebiri quality time gye oleeta mukuto anti when spending a quality time together what are you doing during the quality time? Quality time is not sex. Quality time is not no kwogera talking to each other. Omanje mukomo spending. For example, you have a best friend but you've not had sex with your best friend. But because you spend time together, you understand each other. No, with time, through communication, mutukane mwetegeera. Well, Linda. Tuli ku mukolo bakuyise omwami n'omukyala gundi ne bakujjayo okwogera okubaako kwogamba abantu n'otanyanjula.
olw'okuba wanyiigidde olw'okuba wanyiize nembanga asize oba n'obuulirira mukyala wo mu bakyala awo n'omukooneramu mu topic bakyala mmwe mulekerawo kino it is not good ate by the way atula nafuna nga afunze bambi kubanga ebintu byetwogera mu public many times people will think it's us because you didn't solve it at home. Yes, it was not solved. You didn't solve it at home kati it is not proper okutwala abagalwa bwaffe ku police bwe kibanga it's not life threatening why would you do it, you know? It doesn't make sense okuleeta balooya mu bintu byaffe gye twekwanira tebaaliyo unless you realize nti beyond reasonable doubt temukyalina mu ababiri kibalemye then you can always by the way bring in nokuleeta another family erwana entalo the family tesobola basobolera ntalo ng'ate gwe wafuna omuntu onoomubaleetera kati gwobasinga bonna okutegeera omuntu eri abaleeta baganda baabwe ne batukuba olw'okuba erina biganda byebirenzi byakolamu obadde ku junction tubaagala nnyo we appreciate you until next time ku munye tovaako bye bye